welcome to the National Emergency Response Committee on Coronavirus, an update with regard to our country response measures as at 29th May 2020. This is our 72nd brief. Fellow Kenyans, the high figures that we have been recording in the last few days are a function of, one, our increased sample size in terms of testing, and two, the fact that the virus is firmly in our midst and that we have established community transmission. We can stop this if we all cooperate together and deal this monster a fatal blow. The silver bullet that is needed to do this is largely behavior change, an internal drive to observe the various restrictions and practice the containment measures that have been advocated for by the Ministry of Health. We have also observed a worrisome trend. There are individuals who are using unofficial routes, these are panya routes, to get in and out of restricted areas. And we would like to remind such people that Nairobi and Mombasa are currently the counties that have the highest number of infections, and therefore sneaking out of these areas is equivalent to sneaking the virus into other counties. And those engaged in this practice may think that it is heroic, but it is important for them to remember that they have simply taken the virus to their families and friends. And we therefore caution them to take action and to ensure that we are vigilant as a community and that we are able to report to the police anybody who may have recently traveled from Nairobi or Mombasa. And this is necessary for us to be able to contain this pandemic and to ensure that each and every Kenyan takes personal responsibility in this fight. We have equally noted a cavalier attitude in some of the people in various estates, particularly here in Nairobi, where we've noted that people have thrown caution to the wind, and for some individuals, life is back to normal. Containment measures are being discarded in matatus, boda-bodas, in some supermarkets, and in some banking areas. And we would like to remind our people that the situation has not stabilized. We are glad that people now are turning out for targeted testing, and this is encouraging because it is the only way we will know where the virus is for us to be able to take action against it. And we therefore continue to urge people to willingly present themselves for testing. We would also like to add caution that when you do receive a negative result, this is not a ticket for you to ignore the containment measures, and that one can easily contract the virus immediately after getting a negative test. And so we must remain cautious at all times. With regard to our COVID-19 situation, we have recorded another high of 127 positive cases out of 3,831 samples tested. We therefore now have confirmed 1,745 positives in the country. The cumulative tests conducted so far tally to 74,003 tests, and all except of today's positive cases are Kenyans. These cases are spread as follows. In Nairobi we have 76, in Mombasa 19, in Busia 16, Uasin Gishu 8, Kiambu 2, Kajiado 5, Isiolo 1. And the distribution of cases by counties is as follows. In Nairobi, we have 49 in Kibra, we have Ruaraka having 13, Makadara 4, Westlands 4, Langata 2, Embakasi West 1, Kasarani 1, Dagoretti North 1, and Starehe 1. In Mombasa, the cases are as follows. 7 from Kisauni, 6 Mvita, 3 Nyali, 2 Likoni, and 1 Jomvu. And out of the 16 cases in Busia, 8 are at Busia, whereas 2 at Malaba points of entry, and 6 are at the Alupe quarantine facility. The cases in Uasin Gishu are all from Tabo, while in Kajiado, the cases are from Kajiado North, and the Namanga border we have 3 cases. In Kiambu, 2 cases are from Kiambu town, and 1 from Kabete. And the case from Isiolo is from Isiolo town. Therefore, our numbers continue to rise. We are also glad to inform you that we've discharged 17 patients from our hospitals today, bringing the total number of recoveries to 438.
and we therefore continue to appreciate the good work by our healthcare workers. However, we are saddened again to report that today we have lost 4 more patients to this disease, and all of them are from Mombasa. And as we've previously emphasized numerous times, again, a similar situation has occurred out of these 4. They all have underlying conditions such as hypertension, diabetes, and asthma. And therefore, we do call on to all fellow Kenyans who may be having these underlying conditions to ensure that they are managing their conditions well and that they're taking their medications and maintaining healthy lifestyles. We do extend our sincere condolences and sympathies to the bereaved families and friends. Thank you. Yes, send us questions. Remember your name and the media house that is present. Next other 4 questions. Helen Aura from NTV. Can you confirm that Burundi's First Lady is indeed in the country? And if so, that she's come to receive COVID treatment? Does this mean that this opportunity will also be open to non-dignitaries as well? Or rather the privilege? Waiga Mwaura, Citizen TV. Kindly help us clarify some of the numbers that were shared here yesterday. Yesterday we were told there were 692 active cases. 58 people had lost their lives, that comes to 750, and 421 had recovered. That comes to a total of 1,171. Yet you also told us total tests conducted have been 1,618. 447 have not been captured as either having passed on, are in hospital, or have recovered. Where are they? Purity Musa from KBC. How are you determining that there is indeed increase in community spread when most of Kenyans know that we are reporting more cases each day, or each time we take more samples than we expect more cases to be reported? Probably you can tell us what exactly are you using to tell you that there is an increase in community spread? Yes, Jimmy Mbogo from K24, and I have a couple of questions. Okay. All right, so number one, we understand that Madam CS, you had promised to give us the figures with regards to how much has been spent and that tabulation, but we are yet to receive that. Number two, the budget is yet to be read, and we just want to know what is the proposal or what is the Ministry of Health looking to get from this budget. Thank you for your questions, and I'll begin with the last question concerning the expenditure and the figures that we were to share with you. And indeed, this is a process that is underway, and we still remain committed to share these figures with you. The NERC and the COVID Technical Task Force continue to compute, one, the expenditures that have happened thus far, and two, necessary resources that will be required in terms of sustaining the COVID-19 response. And so this will be shared, and most importantly, this will also be articulated in the request when it comes to the budget for the coming financial year, amongst other priorities in the Ministry of Health, including the Universal Health Coverage Agenda. And so I do ask for your patience. Following procedures and protocols, this information shall be shared with you. Regarding, and I think I'll leave Wahiga's question for last because it was perhaps the most mathematical one. I'll get to Purity's question regarding how have we determined that we've established community transmission. When we look back to the genesis of COVID-19 in the country, I think we were able to see that our first initial cases were cases who had had a contact when it came to importation of the disease from people who had come from countries where COVID-19 had been established. And as we shared in several briefings and presentations, we were able to share with you what the link of transmission looks like, highlighting several cases, including case number 44 and many other cases that we've had, and trying to look at what were the contacts of these cases, when were these contacts held, and therefore coming to a determination of whether we've established community transmission in the country. And the DG has been very clear in the past in terms of our incoming positive cases, considering that we've actually stopped incoming flights. It is clear that the disease is now amongst us. And especially when we review our contact tracing data, we're able to actually follow those links and chains. Regarding the question that Helen asked concerning Burundi,
One, it's important to note that one, like you rightly said, Kenya is a country that has very good health infrastructure, and we continue to celebrate that and to promote that, including all forms of medical tourism. And this issue is an issue that touches on foreign affairs, and a comprehensive statement will be issued in due course regarding whether we will be able to offer the same service for other Kenyans. However, I can't stand here right now and confirm for you yes or no whether this is the situation. However, Foreign Affairs will be able to give you a statement on this in due course. Regarding the cases and the tallies that we've been having, I'll ask the DG to highlight further into this area. But we do have what we're calling our COVID-19 tracker on our website. And it's a tracker that is able to tell you each day, from the first day that we reported our first COVID case to this day, today being the 78th day of our response, we're able to tally what samples did we collect. Out of these samples, how many cases were positive, how many cases were negative, and being very clear to remember that every time we mention a sample, that one patient, one confirmation of a positive or negative case can actually consume more than one test drive, because there's a protocol that follows, one, to determine if someone is truly positive, and two, if someone is also negative. And so when you see us accounting right now, and I think we have about 70,000 samples run today, this may not necessarily mean that these are 70,000 individuals. And so when you do the basic mathematics of tallying that, it's important to know that there are patients who we've had who've actually consumed up to 4 to 6 tests, and the DG will be able to articulate this. So DG, perhaps, as we add on to more information, kindly jump onto the mathematical question. Thanks, Madam CS. Wahiga, welcome to Happy Hour for your first session with us. Let me just clarify that this is not unique to Kenya alone. We have had challenges even in the developed world in terms of reporting of the cases, because sometimes, as Madam ALASIRI has said, you have to do multiple tests. And unless you are very keen, sometimes you report a repeat test as a next case. Based on that, we went back to our data bank to be able to mine the data further. As of today, the total number of cases stands at 1,745. Total number of persons admitted in 37 hospitals across the country stands at 671. So you minus that from 1745. Total number of discharges is 438, again minus that from the original figure. Total number of deaths, 62, again minus. There are various patients who are in isolation at home, either because of age or because they are breastfeeding mothers with small children, or they are pregnant women who may not be well managed in a health facility and are asymptomatic. This number stands at 130. Remember, we had evacuees from India who had gone for treatment, and based on our risk profiling, we decided that a given number of them could be managed at home, or with follow-up by our healthcare workers. So again, take away 130. Then there's this critical group of the people who gave us wrong contacts, whom we are chasing. And you remember Waziri yesterday told you clearly that eventually the long arm of the government will catch up with you. That is 140 persons. Minus that again from the other figure. Then we have a group of foreigners and drivers. Remember when we ramped up testing at the border points, including Namanga, Isebania, in the spirit of East African cooperation, our neighboring countries requested that their nationals, instead of being isolated in a foreign country, they be taken back. That number is 30. That leaves you 274. Out of these 274, today you have reported 127 cases. So these cases are in the process of being admitted into the various isolation units. Together with the 147 yesterday, until we update that data in our contact list, line list at the Emergency Operations Center, because you have to get this data from all over the Republic. So if you minus that 274, the figures balance out well. And I believe you have been doing the math as I highlight these figures to you. So that is the position.
Further, to be able to avoid this in future, we have refined our template together with our partners to ensure that we are able to capture this information real time as the data is generated from the counties. Remember now with the community transmission, the battle shifts from the capital city Nairobi, even though we still report more numbers here at Mombasa, but a significant number of counties, now standing at 32, have recorded cases. So as these cases come from the counties, we want to capture that data real time so that our figures continue to add up. Thank you. One final question for Dr. Moth, if Yes, I can. sir. Dr. tell me this. The president recently hinted at substantively reopening the economy. I want to know from you what medical data would inform this reopening. For example, in New Zealand, we know they began reopening after 3 days of 0 positive cases of COVID-19. On June 6th, Kenyans are waiting to hear from the president. What medical data would determine what decisions he'll make? One of them is what you have highlighted. The other one is total number of cases and many other variables. But we'll be able to give you a comprehensive report on this on Saturday when the National Emergency Response Committee meets. We have been working with our modeling team, the combined University of Nairobi, Jomo Kenyatta, Strathmore University teams, and they have come up with parameters, and it would be premature for me to share that without the authority of the chair of the National Emergency Response Committee. Thank you. Very much. Thank you. Again tomorrow. Asante. Another afternoon. Nilikalia pale. Kenya Association of Manufacturers is celebrating 60 years since its existence. It was set up as a business membership organization that represents the manufacturing sector in Kenya. And it was actually the initiative of the Ministry of Energy. We've invested in a wastewater treatment plant, which now reduces our municipal water intake by 70%. Consider energy to be very crucial for socio-economic development of the country. Over the 15 years we have held the Energy Management Awards, we have realized a saving of 15 billion. Manufacturers have been able to save and put in some of that money into better production. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up, wake up. 2, brush up, brush up. 3, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smile about. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. This is NTV.
Hujambo mtazamaji na karibu kwenye NTV Alasiri. Jina langu ni Nuru Abdul Aziz. Idadi ya maambukizi ya COVID-19 nchini Kenya imepanda kwa watu 127 katika saa 24 zilizopita kufikisha jumla ya maambukizi kuwa 1745. Kati ya visa vipya 127, 76 ni vya Nairobi, hasa mtaa wa Kibra ambapo kumeripotiwa maambukizi 49 katika saa 24. Wakati huo huo, watu 4 zaidi wamefariki kutokana na ugonjwa wa corona hapa nchini kufikisha jumla ya vifo kuwa 62 hapa nchini. Aidha, watu 17 wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani. We have recorded another high of 127 positive cases out of 3,831 samples tested. We therefore now have confirmed 1,745 positives in the country. The cumulative tests conducted so far tally to 74,003 tests, and all except of today's positive cases are Kenyans. These cases are spread as follows. In Nairobi we have 76, in Mombasa 19, in Busia 16, Uasin Gishu 8, Kiambu 2, Kajiado 5, Isiolo 1. And the distribution of cases by counties is as follows. In Nairobi we have 49 in Kibra, we have Ruaraka having 13, Makadara 4, Westlands 4, Langata 2, Embakasi West 1, Kasarani 1, Dagoretti North 1, and Starehe 1. In Mombasa, the cases are as follows. 7 from Kisauni, 6 Mvita, 3 Nyali, 2 Likoni, and 1 Jomvu. And out of the 16 cases in Busia, 8 are at Busia, whereas 2 at Malaba points of entry, and 6 are at the Alupe quarantine facility. The cases in Uasin Gishu are all from Tabo, while in Kajiado, the cases are from Kajiado North, and the Namanga border we have 3 cases. In Kiambu, 2 cases are from Kiambu town, and 1 from Kabete. And the case from Isiolo is from Isiolo town. Therefore, our numbers continue to rise. We are also glad to inform you that we've discharged 17 patients from our hospitals today, bringing the total number of recoveries to 438. And we therefore continue to appreciate the good work by our healthcare workers. However, we are saddened again to report that today we have lost 4 more patients to this disease, and all of them are from Mombasa. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema kuwa shule zitafunguliwa pale nchi itaanza kupata ushindi dhahiri dhidi ya virusi vya corona. Magoha amewataka wazazi kuwa na subra, huku akiwataka kuwa tayari kuendelea kukaa na watoto wao nyumbani kwa muda mrefu zaidi. Mbali na hayo, wazazi ambao wana watoto katika shule za kibinafsi wamehimizwa kufuata maagizo kutoka kwa wasimamizi wa shule hizo kwa manufaa ya watoto. Let us remain very sober and take into account the fact that there are certain places that have rushed to open, and like in the southern part of the US now and in California, where they just try to reopen the economy and we have an upsurge. So the question that we ask ourselves is, which will be the comfortable number of deaths that we want to be responsible for? And the answer is 0. And I want to first of all address the issue of the parents at home. The abrogation of responsibility by our parents must be reversed, and it should be reversed like yesterday. Let us not take our children as a burden. So as the children remain at home, don't say they are not learning. They should be learning from their parents. And you don't just, learning does not mean learning mathematics. There's so much to learn in life. And it should start with the family. Our second goal is to ensure that when we open schools, every child from Mukuru Kayaba to Muthaiga must have the same facilities, at least should have the same rights. We should not be thinking about examinations alone.
Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta ametia saini mswada wa mwaka 2019 wa marekebisho taasisi ya ustawi wa mtaala wa elimu nchini KICD kuwa sheria. Sheria hiyo mpya inaruhusu taasisi hiyo kujumuisha mafunzo ya masuala ya usalama wa kibinafsi pamoja na saikolojia katika mafunzo ya shule za msingi na taasisi za elimu ya juu. Malengo makuu ya sheria hiyo ni kuimarisha mikakati ya taifa kukabili mikasa hususan katika taasisi za mafunzo. Spika wa Bunge la Kitaifa Justin Muturi, kiongozi wa wengi katika Bunge la Kitaifa Aden Duale na Waziri wa Fedha Ukur Yatani walishuhudia kutiwa saini kwa mswada huo katika Ikulu ya Nairobi. Wengine waliokuwepo ni mkuu wa sheria Paul Kihara, mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa, naibu wa mshauri mkuu wa Ikulu Nje Muturi na katibu wa Bunge la Kitaifa Michael Sialai. Rais Uhuru Kenyatta angependa viongozi duniani wawajibike kushughulikia kupatikana kwa fedha za kupambana na janga la COVID-19. Rais Kenyatta alisema hayo jana jioni katika kongamano kwa njia ya video kuhusu ufadhili wa maendeleo kufuatia janga la COVID-19 lililoandaliwa na Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau, mwenzake wa Jamaica Andrew Holness na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Katika wadhifa wake kama rais wa sasa wa Shirika la Mataifa ya Bara la Afrika, Visiwa vya Caribbean na Pacific, Rais Kenyatta alitangaza mipango ya kuandaa kikao kisicho cha kawaida kujadili athari za COVID-19 kwa watu na uchumi kunradhi za mataifa wanachama. Katika hotuba yake ya kufunga, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres alitangaza mikakati 6 ambayo itasaidia ulimwengu kukabili athari za virusi vya corona. Is likely to fall far below the 2018 levels, and short-term financial market volatility, as well as debt risks, will rise further, not just for the less developed countries, but also for vulnerable middle-income developing countries, as we have heard from some of our colleagues. Sadly, we have also in the same period witnessed protective trade behavior with direct impact on our exports and therefore our financial capacity to cater for the health and economic needs of our people. We find ourselves in a truly special, historic time. Kwengineko, wakazi wa mtaa wa Limuru, kaunti ya Kiambu wamefurahia hatua ya serikali kusongesha vizuizi vya barabara katika eneo hilo, hatua ambayo wanasema itawarahisishia mambo hasa wenyeji na wakazi wa maeneo jirani. Kulingana na baadhi ya wahudumu wa matatu katika barabara kuu ya Nairobi kwenda Nakuru, hatua ya kuweka vizuizi eneo la Tigoni ilikuwa imewatatiza pakubwa katika kazi zao. Hata hivyo, kuna baadhi wenye wasiwasi kwamba huenda watu kutoka nje ya metropoli ya Nairobi wakaingia kwa wingi na kuhatarisha maisha ya wakazi kwa kueneza maambukizi ya COVID-19. Hata hivyo, wachuuzi kutoka eneo la Limuru wameipokea hatua hiyo kwa furaha kubwa, kwani wataweza kurejelea shughuli zao kama kawaida baada ya miezi 2 ya kuzuiwa. Afadhali wangefungua mahali kote, sababu sasa tumeona hata sisi watu wa Limuru ni kama sasa tumechanganywa na wagonjwa. Tumewekwa sasa tunaweza enda Nairobi na huko ndio kumejaza wagonjwa huko. Sasa kuna kitu wamesaidia. Huku janga la corona likiendelea kuwa kero nchini, watu wanaoishi katika mitaa ya mijini ndio wanaonekana kuathirika zaidi. Baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Mombasa wanakiri kuwa watu wanaoishi kurandaranda mijini wamo kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 kwa haraka kutokana na hali ya maisha yao ya kila siku, hususan kutokuwa na makazi maalum. Fatma Bugu na taarifa hiyo. Katika safari ya kuwasaka watu wasio na makazi, tulianza na eneo la Mwembe Tayari hadi eneo la Old Town, ambako sasa hakuna kuingia wala kutoka kutokana na ongezeko la visa vya corona eneo hilo. Na hivi sasa threat kubwa zaidi ni wale wanaougua akili kule nje, kwa sababu yeye hajui kuosha mikono wala hajui kuvaa mask, na chakula chake anatoa kwenye mapipa ambao nyinyi mmechukua mask mumetupa, mmechukua gloves mumetupa, yeye anakwenda na chakula, anatafuta chakula.
Bila shaka haikuwa shughuli rahisi, kwani kunao waliosita kuandamana nasi na ilichukua muda angalau kuwashawishi. Nia yetu ni kwamba tuwashike waweze kuletwa hapa na waweze kupimwa kama wana corona, na kama hawana basi tuweze kuwahifadhi hapa kulingana na yale mambo vile kule nje yako. Na je, watu hawa wamesahaulika? Na ni nini kinafanya kuwajumuisha kama sehemu ya jamii? This is a big class of people ambao somehow they have been neglected, somehow wanaonekana ni kama ni wachache, somehow hawaingii katika mambo mengi sana, mipangilio mingi sana ya kiserikali. Kwa hivyo it is high time these people lazima wawekwe kwa program, lazima wapangiwe. Watu 12 waliobahatika walipelekwa katika kituo hiki watakapokaa hata baada ya kupona kwao. Wakati watakuwa wamepona, wale ambao watakumbuka kwao itabidi tuwarudishe majumbani kwao kwa familia zao, na huwa tunachukua jukumu ya kutrain wazazi wake ili jinsi ambavyo watakuwa wanaendelea na madawa. Japo hakuweza kuongea nasi, walionekana kufurahia maisha yao mapya. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Na mamia ya wachuuzi katika soko Mjinga kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru wametamaushwa na hatua ya kufungwa kwa soko hilo ambalo lilikuwa ni tegemeo la kiuchumi kwa wengi. Kulingana na gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro, soko hilo ambalo liko kwenye mpaka wa kaunti za Nyandarua na Kiambu limefungwa kutokana na hofu ya kuenea kwa virusi vya corona. Kaunti sasa inanuia kulipulizia dawa kama njia mojawapo ya kukabili virusi hivyo baada ya watu 5 kupatikana COVID-19 eneo hilo. Some doctor visited the market. That should have been like the day before yesterday, and some samples were taken. And it's true, some 5 people were confirmed to be positive, but that is from the Kiambu side. But given that we are almost sharing, not that we are almost, we are sharing that market. On our side, we have not had any case, but we have taken the measures. Kwingineko, viongozi wa jamii ya Mulembe wamekusanyika kaunti ya Kajiado leo kwa mazungumzo ya kutafuta umoja wa kisiasa wakati huu wa mageuzi katika mipangilio ya vyama na nyadhifa bungeni. Kennedy Muredhi yuko Kajiado kwenye kikao hicho na anaungana nasi moja kwa moja kufanua mawili matatu kuhusu yanayoendelea. Naam, Kennedy Muredhi. Na asante sana Nuru Abdulaziz. Ni kwamba muda mchache tu uliopita kuwa mkutano huo umeisha na ulikuwa umehudhuriwa na baadhi ya wabunge kutoka eneo la Magharibi, na ni kaunti zote 5, kaunti ya Kakamega, kaunti ya Vihiga, kaunti ya Busia, kaunti ya Trans Nzoia na kaunti ya Bungoma. Magavana wake pia walifika hapa na waliwakilishwa kisawasawa, ila mmoja wa Trans Nzoia ambaye hakufika hapa. Na pia tumeona wabunge 25, tumeona maseneta 5, tumeona baadhi pia viongozi kutoka kaunti ya Nairobi ambao wametoka ama chimbuko lao ni maeneo yale ya Mulembe, na wote wamekuwa wakizungumza masuala kadha wa kadha. Tulikuwa tumekaa pale ambapo tungepata kuwasikiza, na swala ambalo lilipata kushamiri katika mkutano huu ni shughuli ambayo inaendelea kwa sasa hivi katika ulingo wa siasa, na tumeona baadhi ya watu ambao wanajitokeza kwa sasa hivi na wanapata kujipanga. Tumeona kuwa kuna ule uhusiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na rafiki yake ambaye yuko katika upande wa upinzani Raila Odinga, ambao sasa umeanza kuonyesha makucha yake pia pale bungeni, ambapo kuna mabadiliko kadha wa kadha ambayo yanafanyika. Na hawa katika mkutano huu ambao ulikuwa unazungumziwa hii leo ni walikuwa wanajadili, je, ni vipi ambavyo wao wenyewe wanaweza kujitwika katika shughuli hii na wakapata kunufaika ama kunufaika kabisa katika shughuli hii ambayo inaendelea. Na tumeona kwamba hii leo wamepata kwanza kumpongeza mbunge wa Tongaren Eseli Simiyu ambaye hapo jana alipata kupewa ama kutunukiwa wadhifa wa kiranja wa wachache, naibu kiranja wa wachache katika bunge la kitaifa, na wanasema kuwa kuna mabadiliko mengine ambayo pia wanatarajia yatapata kufanyika, na miongoni mwao pia tunatarajia kuwa iwapo mbunge wa Mumias Magharibi Ben Washeli atapata kungatuliwa katika nafasi yake ya kiranja wa wengi katika bunge la kitaifa, huenda nafasi yake ikachukuliwa na mbunge Emmanuel Wangwe, na ni shughuli tu ambayo ama ni taarifa tu ambayo wamekuwa wakipiga. Lakini kuna swala lile zima ambalo limejitokeza Nuru, ni kuwa
kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula hawakuhudhuria mkutano huu. Tulipata tu kuwauliza kwa nini hawakuhudhuria, lakini tumepata kupata majibu hatiati hivi tu, wakijaribu kusema labda hawakutaka kufika. Lakini katika ukurasa wake wa Twitter, Musalia Mudavadi tulimuona pia alikuwa na mkutano na aliyekuwa waziri wa masuala ya kisheria Martha Karua na wengine tu na kina Peter Kenneth, na ni swala tu ambalo sisi wenyewe tumepata kuliona, na akasusia mkutano huu. Lakini wandani ama wale watu ambao walikuwa katika mkutano huu tukipata kuwazungumzia, wanajaribu kudokeza iwapo hawatajiunga nao basi watawatema na wao wataendelea kivingine, kwani wanahisi kana kwamba idadi ya wabunge ambao walikuwa hapa, idadi ya magavana na idadi ya maseneta ni muhimu sana kwa wao kuendeleza ajenda yote ile ambayo wangeitaka. Kwa sasa hivi tumeona kuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya amepatiwa wadhifa wa kujadili swala lolote kwa niaba yao. Ni maswala tu ambayo tunapata kuyaangalia, lakini tutakupa taarifa ya kina katika taarifa zetu za saa 1 na saa 3 kutoka hapa katika eneo la Kajiado, nyumbani kwake Francis Atwoli. Tunapata tu kuendelea na tupate tu labda kuna ule utamu zaidi wa kuhakikisha kuwa taarifa hii ambapo tutakupakulia itakuwa uipendavyo. Kwa sasa hivi nakurudishia Nuru hapo studioni. Na shukrani sana Kennedy Mureithi akiwa katika kaunti ya Kajiado. Kumbuka kwamba ni mkutano ambao ulikuwa wa viongozi wa jamii ya Waluhya. Mtazamaji, utapata taarifa kamili mwendo saa 1 kamili na saa 3 kwa lugha ya Kimombo. Mtazamaji, usikose. Na tukiendelea na taarifa zetu, takriban familia 25,000 kutoka kaunti ya Murang'a watanufaika kwa tani 250 za chakula cha msaada kutoka kwa serikali ya kaunti. Mpango wa kugawa vyakula hivyo hasa unalenga familia maskini na waliopoteza ajira. Akizungumza wakati wa kuzindua mpango huo, Gavana Mwangi wa Iria alisema usambazaji wa misaada hiyo hasa utatekelezwa kupitia vyama vya wahudumu wa matatu, wahudumu wa baa na viongozi wa kidini. Wa Iria vile anasema kwamba serikali ya kaunti ina mpango wa kuendeleza mradi huo ikilenga wakongwe wanaoishi na ulemavu na mayatima. Gavana wa Murang'a anasisitiza kwamba hakuna mkazi wa kaunti hiyo ataangamia kwa kukosa chakula licha ya janga lililo. Serikali ya kitaifa imetoa amri kwamba misaada yote isambazwe kupitia kwa hazina maalum za dharura kuzuia madhara kwa umma. What we are saying is that we are going to specialize categories, but we are also going to the general population, selecting the most vulnerable, the affected, and especially the old, who are not able, who are very dependent on others, the disabled, orphans, and others who fits within the description of the vulnerable members of our community. Tumetabika sana hiyo miezi 3. Kwa juu mnajua kama watoto, tuko na watoto, na si ndio tunakuaga baba na mama kwa watoto. Tuna mashida ya chakula, kuna marent, kuna bills nyingi tunafaa kulipa, na tulikuwa tunapata kwa hizo baa tumeandikwa. Na mtazamaji, na kwenye taarifa za spoti, bingwa mara 2 wa Olimpiki na dunia katika mbio za mita 800 David Rudisha amewaomba Wakenya kumuombea kupata afueni ya haraka baada ya upasuaji wa kisugudi cha mguu. Rudisha ambaye yuko katika hospitali moja mjini Eldoret alifanyiwa upasuaji jana baada ya kujeruhiwa akiwa nyumbani kwake eneo la Kilgoris. Akizungumza na meza ya michezo ya NTV, Rudisha amesema anatarajia kupewa ruhusa kutoka hospitalini hii leo. Kulingana na daktari wake Victor Bagoria, itamchukua mshikilizi huyo wa rekodi ya dunia wiki 16 kupona na kuanza mazoezi tena. Rudisha aliyeng'aa katika mbio za Olimpiki za London amekumbwa na masaibu si haba, akiuguza majeraha ya goti na mguu ambayo yamemzuia kushiriki mbio kwa muda. Ligi kuu ya soka nchini Italia Serie A imepewa ruhusa kuanza upya tarehe 20 mwezi Juni baada ya kusitishwa kwa miezi 2 kwa sababu ya homa ya corona. Akitangaza uamuzi huu, waziri wa michezo wa Italia alisema kwamba nchi hiyo ambayo imepata pigo kubwa kutokana na homa ya corona haina budi kurejelea hususan soka ambayo ni kiungo muhimu kwa jamii. Aidha, waziri huyo alisema kurejelewa kwa kandanda kutarejesha taswira ya ushwari kwa umma baada ya miezi 4 ya taharuki
taharuki. Juventus anayochezea nyota Cristiano Ronaldo inaongoza jedwali na alama 66 kutokana na mechi 26, alama moja mbele Lazio ambayo haijashindwa katika mechi 21. Serie A itakuwa ligi ya 4 barani Europa kurejelewa tangu kupungua kwa makali ya COVID-19. Bundesliga ya Ujerumani ilisharejelewa wiki chache zilizopita, huku La Liga ya Uhispania na EPL ya Uingereza zikijiandaa kuanza upya mwezi ujao. Bundesliga inaendelea leo usiku, huku Bayern na Leverkusen ambao itakuwa mgeni wa Freiburg ikilenga kujikatia tikiti ya kushiriki katika ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu ujao. Leverkusen inashikilia nafasi ya 5 na alama 53 sawa na Borussia Mönchengladbach iliyo ya 4 kwa wingi wa mabao. Leverkusen itakuwa inanuia kubadilisha mtindo baada ya kucharazwa mabao 4-1 nyumbani na Wolfsburg katika mechi yake ya mwisho. Freiburg ambayo ni ya 8 itatafuta tiketi ya kucheza ligi ya Europa msimu ujao. Katika mechi yake ya mwisho Freiburg ilitoka sare ya mabao. Mtazamaji, ni hayo tu kwenye NTV Alasiri. Shukrani sana kuwa nasi. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, shukrani sana. Kwa taarifa zaidi tegea NTV jioni na taarifa zetu mwendo wa saa 3 kamili. Uwe na jioni njema.